ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌಸ್ ಯು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೆಂಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ಡು ಆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೆನೆ ತಾನೇ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು, ಸಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ KPSC ಹೆಂಗ್ ಮುಗಿದಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ KPSC ಬಂದಿರೋದು? ವಾಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಗೀತಾ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್? ಹೆಂಗೋರ್ ಮುಗೀತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಮುಗೀತು. ನಿತ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತ ಮುಗ್ದಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಕೂತಿದಾರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು KPSC ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ಫೈನ್, ಆಗೋಯ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ UPSC. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಕಮ್ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, UPSC ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಯ್ತು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕನ್ನಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ. ಅಭ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತೆ ತಿದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ UPSC ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Rupee depreciation. Why it happens? Because of the high inflation. Then which kind of monetary policy? Expansionary, contractionary? Other term. Is it expansionary monetary policy or contractionary money policy? Expansionary. Expansionary. Sure. What they do in expansionary monetary policy? Decrease the repo rate. Why? So what? See, expansion is nothing but they want to expand the money supply in the market. So what they will do is they reduce the interest rates, so that people can take the more loans and they can do more economic activities. Again, it will increase the production and everything. Mathad bitti, why rupee depreciates? More supply of money, same thing. Okay, mathad bitti. Okay, foreign investors are going away. Those are the reasons for the high inflation. Okay, this is rupee depreciation. What happens to exports and imports? Exports increases and imports decreases. So depreciating of the currency depends upon the type of economy we are. So it may be beneficial for the exporting countries. Example, China is exporting more, so it may benefit those kind of countries. When it comes to India, we are importing more, so it may be hampering our economic status. Okay, matlab bitti other things work ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ. See, very important report ಅಪ್ಪ ಅದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ವಿಚ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಲೈಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಸರ್? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಏನ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಡೇಟಾ. ಇಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಬೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಬೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಒಡಿಶಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಡೈಲಿ ಒನ್ ಮೈನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆನಾ, ಡೈಲಿ ಒನ್ ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 days ಒನ್ ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿತ್ 2 months ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. IR ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 months ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿ ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಸರ್ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೈಪ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೇನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರಬೇಕು.
See, question paper check ಮಾಡಿ. Question paper ಇಲ್ಲ. I think I can't share it here, but tomorrow I'll show questions source ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ questions ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ. So this is what we'll do. ಓಕೆನಾ? ಡೈಲಿ one main topic. At least 2 days once one main topic ಸಾಕು. Okay, 2 days, okay, 2 daysಗೆ one main topic ತಗೋಣ. So we'll discuss what are the questions they asked and we'll make notes on that. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ with notes ಮಾಡಿ ಅಂತ. So start making notes on it. So within 2 months ಒಳಗಡೆ, even if you cover 15-20 cards ಮುಗಿದ್ರು full ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ full ನಿಮಗೆ. So that one we can do in the next coming classes. Okay na? ಸರ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮೇನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನೇಪ್ಪ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಶೋ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು? What other things we discussed? China is building the dam. Why they are building the dams? So one of the important topics appa. Where okay, work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ river ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, KPSC ಕೂಡ ಈ ಖಾತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಖಾತಾ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. So sometimes it may happen. It's not like I'm doing the examination ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, but this is what they ask the questions. ಈ ಸಲ ಬಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ತಾನೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. China is building dam at the Brahmaputra very close to Indian border ಅಂತ. It is a security issue for India. Obviously one of the main potential question is. At the same time prelims ಕೂಡ they ask the questions. Brahmaputra tributaries ಯಾವ್ದಿದೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಏನು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಏನು. So which are the different islands which will be formed on the Brahmaputra river? ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು island? One island, riverine island. Majuli Island. Okay, largest riverine island. Riverine island on river Brahmaputra. Brahmaputra is known for what? ಏನಕ್ಕೆ? Flooding ಜಾಸ್ತಿ ಅದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ. ವೈ? Overflow of rivers. Why it overflows? Because of heavy rains. Good. ಬೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ಸ್? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ it forms what is called as the braided channels. ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ? ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಗಿದೆ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ವಾಟ್ they'll bring big boulders, big stones ತರುತ್ತಲ್ಲ. So then they start depositing Allah. When they start depositing, the river starts splitting. Because of this deposition Allah, river starts splitting to different ways. This is the meaning of braided channels. Because of this channel, because of this phenomena, the Brahmaputra river starts, changing their path, its path. Again, it leads to flooding. Flooding ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. It leads to flooding. Brahmaputra river. One of the important river. So make sure that you are making notes on this. Brahmaputra river coming. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್? ಜಮುನಾ, ಪದ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಪದ್ಮ ಇಸ್ ಗಂಗಾ. ಆಯ್ತು, ಹೊಡಿಬೇಡಪ್ಪ. ಆಯ್ತು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪದ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಟಿಬೆಟಲ್ ಸಾಂಗ್ಪೋ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸಾಂಗ್ಪೋ ಸಿಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್. ದಿಹಾಂಗ್, ಸಿಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಸಿಯಾಂಗ್ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಡ್ಯಾಮ್, ಓಕೆ, ಟು ಕೌಂಟರ್ ಚೈನಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ.
Data protection rules. What is it related to? What is data? Is a part of this. See, most important initiative. It's not like important exam, but example ಕೊಡಬೇಕು. So police to introduce the braille emergency card to help the visually impaired ones. So ethics ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ when you talk about compassion ಇದೆಯಲ್ಲ, compassion towards the weaker sections ಅಂತ. One of the examples you can write from Karnataka police one KPSC ಬರೆಯೋದು help ಆಗುತ್ತೆ. So Karnataka police to introduce the braille emergency cards to help the visually impaired. So this is how we have to make notes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಗಪ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಥಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ? ಎಂಪತಿ, ಸಿಂಪತಿ, ಕರುಣೆ. Sir, ಅಂದ್ರೆ Taking initiative. Correct ಅಲ್ಲ? Sympathy is feeling bad, feeling sad for their their negative things. Okay. Empathy means thinking in their way. Okay, like putting yourself in their shoes and thinking in their way, like what they may be going through. And the thing about it is called empathy. Compassion is empathy plus one step ahead. Like you are taking one step ahead to suppress his emotions. So we are taking one step further to help them who are in trouble. That is the meaning of compassion. So in ethics, one concept is there is one concept, compassion towards the living weaker sections of the concept is there. So in that one, you can write one example. Okay, na? So this is how you have to make sure that you're writing examples for your ethics. Ethics value so the ethics help out. Again, type in bus space. Why? Yenike. You give free somewhere and you get something else. That's some other way. Okay, na? Obviously, we have to understand that one. Okay, no? There is nothing called as free in this word. Why do we get to use Google for free? Yenike. Google free ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. Google free ಇದೆ, WhatsApp free ಇದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಫ್ರೀ ತಾನೆ? Do you think they are really free? Actually free ಇದೆಯಾರಲ್ಲ? So ನಾವು ಡೇಟಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಿದೆ. Data is different, but using the services of Google services So ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. charges will be included in that only. Yes, that's true, but ads ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ see, when we are getting something for free ಅಲ್ಲ, we are the product for them. So it is not like they are doing charity ಅಂತಲ್ಲ, but they are collecting a lot of data. Yes, that is true, but at the same time they also manipulate using data. So okay, if I have to go once, okay, ಮುಂದೆ ಅದಿದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. There are a lot of things. Okay, digital marketing ಬಂದಾಗ there are a lot of things we have to learn. The privacy issue ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. So okay, we'll discuss ಮಾಡ್ತೇನೆ. This one is digital personal data protection rules. What is it related to? ಕೇಳಿದಿರಾ? One important concept. Data protection rules. Okay. What is it related to? And what is the issue? Data protection. Okay. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು privacy issues ಮತ್ತೆ okay. First of all, what is the meaning of rules ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Difference between rules and laws. Not backed by law. Law ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಗೆ. Okay. Legality ಇರೋದಿಲ್ವಾ? Legality ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how will they enforce the rules? Okay. ಮತ್ತೆ difference between law and rules. Law ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Rule ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Or let's say okay. Okay. Translation ಆಯ್ತು. It is a translation, but what is the action?
ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಾ ಸರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸರ್ ರೂಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಓಕೆ ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಪ್ಪ ವರ್ಷಿನಿ. ಸರ್ ಲಾ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಮೇಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಓಕೆ, ಪರ್ ದ ಮತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ ಗುಡ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಓಕೆ ಒಂದು ಹೇಳಪ್ಪ. ಹಾ, ಲಾಲಿ ರೂಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್? ನೀವು ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ, ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಪಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ, ಪಾಲಿಟಿಲಿ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ? See, I am saying it's not a government appa. Government ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು, government. Don't take about personal rules. See, okay, fine. I'll ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. It takes too much time. Okay, see, acts ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are made by the parliament. Okay na, nothing but the laws or act pass ಮಾಡ್ತಾರೆ. For example, Personal Data Protection Act 2023. There is an act made by the parliament. ಇದೇನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಎ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, they frame these rules. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದೇ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ದೇ ಫ್ರೇಮ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So acts made by the parliament, executives, they frame the rules. What is it called as? Which kind of legislation is called as legislation? So that is called as delegated legislation. Okay na? These rules, nothing but the laws and laws are irutte, but they are powered by this executive. That is the meaning of rules. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, this is one point. So what's happening with digital world? What are the problems you are facing in digital world? Digital data protection. Do we need protection ಬೇಕಾ data? Why do we need? What are the problems you are facing in digital world? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮೋನಿಶಾ, ಸವಿತಾ, ಕುಮಾರ್, ಚೈತ್ರ? Am I going fast? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹೇಳಿ why? ಸೇಫ್ಟಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಏನು? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, see, one thing ಅಲ್ಲ, what we are planning is we are planning towards the digitalization. As we move towards the digitalization, data becomes a currency. Data is the currency. ಕಾಟಲ್ಲ, in this new digital world, data is the currency. Whether we know, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, when you are talking about some product, if you think about buying some product, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, tomorrow I have to buy this ಅಂತ. Again tomorrow you get an ad regarding that one. Observe ಮಾಡಿರಲ್ಲ, even if you Google something in Amazon ಅಲ್ಲಿ, again you will get the same ad in the Google ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ad. So this is why they are collecting a lot of data. Even though ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು, still they are listening.
So this is what they are doing. When we are getting something for free and then we are the product for them. So they contain a lot of data. So this data they contain what like everything about us. What are the things we like? What are the things we dislike? ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ obviously if you observe what is called as something called as dark web ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ dark web ಕೇಳಿದಿರಾ what is called dark web ಅಂದ್ರೆ here they sell the data what is called dark web ಕೇಳಿದಿರಾ ಏನು ಕೇಳಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ what is called dark web yeah cannot be accessible ಅಷ್ಟೇ it is cannot be accessible for normal you cannot surf it okay Google ತರ ಮಾಡಿ dark web ಹುಡುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ it is like this tip of iceberg this is like a normal surfing this is their Google this is what we Google but this is this large part of website we cannot access them through the normal web browser and everything. This is the meaning of dark web. What they'll do is they'll start selling the data here, our data, even our medical records or even our history, chat history also, whatever the things which are going in our life, everything. This is all the data. So what they are planning is they want the protection. They want the protect to these data. That means nothing but a right to privacy. So they want to protect the right to privacy. So they are passing this act, Digital Personal Data Protection Act. So but act act is a very product. Otherwise, full concept ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, it doesn't contain all the features. So what they are forming is they are framing the rules. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಓಕೆ ಕೇಳಿದ್ರ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಶೋರ್ ಓಕೆ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ regarding data protection. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. What about right to forgotten? Right to be forgotten. Right to be forgotten. ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಸರ್ ಅದಪ್ಪ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಕೇಳಿದಿರಾ ನನಗೆ ಎನಿವನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದಿರಾ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 21 ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ data is ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಫ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ again new virus coming up raise answer HNTV ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೌದಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವೈರಸಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆನ್ಲೈನ್ Okay, this one is India needs to prioritize the preventive care. Okay. One of the few things we have to remember in this one is non-communicable diseases. Correct, Alva? What is the meaning of this? Non-communicable diseases. Non-communicable diseases. Transmitted. Okay. Are examples? Diabetes, heart attacks. So these are because why they are rising in India? Correct. Because of our lifestyle. So someone was asking, 14 hours work. Like
6 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 8 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ NCDs. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು 14 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋಣ. So that are problems. Okay. See, obviously, corporate they always focus on making profits. So even irrespective of what they say, even if they say compassionate capitalism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ethical capitalism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whatever meaning is capitalism and capitalism. Capitalism it cannot change. So one thing is these are increasing in India because of our lifestyle. So that is ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ WHO ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So these non-communicable diseases are increasing in India. So what we have to prove is we have to focus on this preventive care. What we can do is we have to screen them. Gottira screening the people. So what are diseases they have anta. Okay, those sort of things they have to focus. We have to strengthen this Ayushman health and wellness center. Strengthen ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು is screening ಮಾಡಿ of the people. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So one more point reading this from ಯಾರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ NCDs ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಎನಿವೇರ್ ವಿ ಲಿಂಕ್ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ WHO ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗಿತ್ತು. ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೌ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ NCDs because if you design the parks also there or 50-minute cities ಆಗಲಿ ವಾಕಿಂಗಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ so we can reduce this NCDs ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್. ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಕೊಡಿ. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ ಸಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿ. ರೈಟ್ ಟು ವಾಕ್. ಅದೇ ರೈಟ್ ಟು ವಾಕ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ this one of the concept which you can link. Okay. Why they are protesting? Farmers are protest ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Why they are protesting? Because for MSP. They want a legal status for MSP. Like work ಮಾಡಿದ್ರೆ MSP ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, how many crops, who recommends, what about ಶುಗರ್ಗೆ ಅದೇ ಯಾವುದು FRP, who recommends it, who ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಫೈನಲ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, who chairs it, PM. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವುದು, ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋಪ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರ, ಕೋಪ್ರಾ ಇದೆಯಾ, ನೈಜರ್ ಸೀಡ್ ಇದೆಯಾ, ನೈಜರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಸಾಫ್ಲವರ್ ಇದೆಯಾ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. UPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, KPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, KPSC ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ MSc ಮೇಲೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಹೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್, ಓಕೆ, ಹೂ ಫೈನಲೈಸಸ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ MSP ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MSP. ಓಕೆ, ದೆನ್ calcium deficiency ಏನಾಗುತ್ತೆ, it leads to osteoporosis. Okay, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, which is a deficiency ಅಂತ ಕೇಳ, they may ask. What about iron deficiency ಏನು ಬರುತ್ತೆ, iron deficiency, iron deficiency, anemia. So those things you remember. Okay, nutrition remember. Okay, why do we get snowfall in Kashmir? ಯಾಕೆ ಇದೆಯಾ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, there is winter times. ಈ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ, like why we have winter times, why do we have season first of all in the earth, like well in global aspect, what is seasons, revolutions, cold waves allapa. Why do we have seasons, rotation of earth, tilt sir, earth is tilted on its axis ಹಾಗಾಗಿ. okay, tilted. Okay, that is one point. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ only for that one only we get seasons, revolve. Okay, why do we get days and nights? See, day and night is because of the rotation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ is because of the tilting. Okay, we get seasons because of tilting and revolution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ revolution and tilting we get season, different seasons, and rotation we get day and night. Rotation along a inclined axis, that is why we get the varying length of day and night.
ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್? ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ನೋಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೇಳಿ. ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೊಲ್ಸ್ಟಿಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ವಿಂಟರ್ ಸೊಲ್ಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ? ಐ ಥಿಂಕ್, ಐ ಹೋಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೊಲ್ಸ್ಟಿಸ್ ದೇರ್. ನೌ ಸನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿಂಟರ್ ಸೊಲ್ಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. Okay, why do we get snowfall in Kashmir or in northern part of India? I mean, in Sir, ಅದು ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ. ವೈ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಂದ? ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಸಿ, this is Mediterranean Sea. Mediterranean Sea, from here the winds originate. Okay, they are called as the western disturbances. They originate here and they fix up the moisture in the Black Sea and Caspian Sea. And when they come to India, because of the high Himalayas, it splits into two branches. These western disturbances, they originate in the Mediterranean Sea, picks up the moisture in the Black Sea and Caspian Sea. When they come towards the Indian Peninsula, they, because of the Himalayas, they splits into two branches. One branch of western disturbances gives snowfall. Other branch will give winter rainfall in northern part of India. Not the important, rainfall for the crops, winter crops is tumba important in northern part of India. Okay, these are the point you have to remember: western disturbances, winter rainfall, and snowfall in the Kashmir Valley. Okay. That point also you have to remember. Work on this Banihal Pass. Work important passes ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬನಿಹಾಲ್ ಪಾಸ್ ಆ ಥರ, ಲಿಪು ಲೇಕ್ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್. ಓಕೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Observe heat waves again in Australia, in forest fires also. Okay, climate change issues ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, this one we discussed already. ಚೈನಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ. Okay, this one is important ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ why ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, we are building a port. Okay, we are developing Great Nicobar port develop ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. So it is going to trouble this biodiversity at the same time for the tribals also. See, one point you can remember in this one is this one. Another point is really, okay, this point. See, what they are saying is indigenous peoples are the original guardians of the earth. Correct, Alva? So they live in the forest for everything. They depend upon the forest. So they protect them. Okay, one of the major protectors of the forest. In Karnataka, ಯಾರೋ ಬರೀತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. In Karnatakaದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ. She recently she passed away. She got Padma Award also. Her name Tulsi Gowda Abdullah. Tulsi Gowda. So those are the people, like the tribal people. They are the real actual guardians of the the forest. So one point you can write whenever you get any questions regarding the tribals ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, that point you can write. Okay, they are the original guardians of the earth. Okay, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅದು. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Shown pain tribes.
One of the vulnerable tribes. Okay. More thing I want to discuss here regarding building dams, or maybe what importance of water bodies. What's happening because water bodies ಏನಾಗ್ತಿದೆ in recent times because of climate change? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Lakes are drying. Correct ಅಲ್ಲ? Examples ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Any lakes which you come across which is drying because of climate change? Lake ಹೇಳಿ. ಲೇಕ್ ಕರೀಬಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅದು? ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರ್ ಅಷ್ಟು. ಜಾಂಬಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಅದರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ UPSC. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅರಲ್ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರಲ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Central Asia. ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್. ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ UPSC ಕೂಡ. ಅರಲ್ಸಿ between Kazakhstan and Uzbekistan. And one more like they asked about this is fabric bite. ಇದು UPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಮಾಲಿ. What happens with the drying of lakes? ಏನಾಗುತ್ತೆ? What are the problems you may face? ಹೇಳ್ತೀರಾ? What are the problems we may face because of drying of lakes? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ ಇಟ್ ಗೋನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲೇಕ್ ಎಕಾಲಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಅಲ್ಲ. ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಂಗ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋನಾ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಟ್ರೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಲಿಂಕ್? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬೇಕು. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆಯಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ they start the migrated to other places. They are called as the climate refugees. Where do you see this kind of refugees more in the world? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು climate refugees ನ? In which part? Which continent? ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲ ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, when this is dried ಅಲ್ವಾ, ಡ್ರೈ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Obviously they start migrating towards the which countries? They start migrating towards the European countries. Correct ಅಲ್ವಾ? This is the climate refugees. Because of climate change, the people start migrating towards other places. That's the meaning of climate refugees. One more plan is there. Something called as have you heard this some donkey route ಕೇಳಿದ್ರಾ? Donkey route ಅಂತ. Donkey route. Illegal ways of entering which country? Not Karnataka. North America. Sorry. North America. Okay. What they're planning is, okay, ಅದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಡಾಂಕಿ ರೂಟ್ ಅಂತ. ಮೂವಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡಂಕಿ. Okay, that movie. Donkey route ಅಂತ. So what they'll do is they want to migrate towards the North America, especially Canada and USA. So what they'll go, they go to South America ಹೋಗ್ತಾರೆ. Some Ecuador ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೆನಿಜುಲಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದೇ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪನಾಮಾ ಇಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪನಾಮಾ ನಿಕರಾಗುವಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು USA. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡೇರಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಕೇಳಿದ್ರಾ ಡೇರಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಡೇರಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪನಾಮಾ ಅಂಡ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಏನದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ? ಓಕೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಹೌದು,
This is China, central of the body. This is my map. This is South America. This is North America. This is Central America. So what they'll do is they'll come to ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ವಡೋರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಬರ್ತಾರೆ, ವೆನೆಜುಲಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So again they go through this path. They take this path. Again this is Mexico. Again they enter the USA and then they go to Canada also. It is called as donkey road. Donkey road. But there is one place, or this is called as this range of forest area between Panama and Colombia. Panama and Colombia. That is called as Darien Gap. Darien Gap. It's a thickly forested area. It's a thickly forested area. Many people died in this region because when they're crossing, it is very unpredictable area. Okay, Tuba forest, Tuba thick forest area. So people might get lost in that region. So it's jungle partly. So what they're saying is in Donkey Road, Darien Gap is one place between Panama and Colombia, which is having a very thick forest. Okay, now many people lost their lives by navigating to that forest. Okay, that is what the meaning of Darien Gap. 1 point gap between Panama and Colombia, donkey route, and this is the path they take. So because of climate change, many people from Africa, what they're planning is they come here and they take this donkey route. Many people lose their life in Darien Gap or somewhere else, and again they want to enter this, USA or Canada. Again, what they'll do is they start building a wall here. Trump built their wall. So these things happens. Social issues ಆಗುತ್ತೆ. Because when these people from Africa, when they migrate to European countries, because of the change regionally, in European countries, it is mainly based upon the Christianity. Some other religious people, if they Africa, if they any Muslim country, if any from Muslim country, if they go here, first there is a conflict. These are all the problems we face because of climate change. One is climate refugees ugly, migration ugly, social conflicts, international relationship ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. So again, they lost their life like this. These are a lot of problems which happens because of the climate change, and it's linked to water bodies. Okay, so this is how we have to think. And so there are a lot of things you can link also, but this is one of the way you can think. Water bodies drying because of climate change. It's going to affect the regions. Agriculture effect affect. But one more ahead point is the people start migrating to other places. Again, it lead to crisis in other countries also. Of the ways. Is it fine? 1 point gap climate refugees 1 gap Darien Gap, Panama and Colombia. Okay, these things you have to remember. One more point. Okay. There is one more important dam which is in Africa. Great Renaissance Dam. Anyone? Great Renaissance Dam. Book where is it building? Anyone? Great Renaissance Dam anta. Where? Helappa. Vayasai kivi kelistilla, please. Nile. Okay, which okay, good. And which country? In Ethiopia. Okay, na? In Ethiopia, what they are planning is they are building a dam on River Nile. That too, especially on Blue Nile. See, that is very important. Tumba important to Nile River exams. Type Nile Blue Nile. One more is White Nile. What is the origin place of White Nile? Origin of White Nile. Lake Tana, Lake Victoria. Lake Victoria, origin place of the White Nile. Lake Victoria was White Nile. After to my important the question state there. Lake Victoria, White Nile. Okay. Lake Tana, it is Blue Nile. Okay, na? They are building in Ethiopia. Okay, na? In Ethiopia, they are building a dam on this Blue Nile in Ethiopia. What problem? So it's going to affect other countries, Africa. So especially one of the major river, Africa only this is major river of Africa. Major rivers is Congo and river, Zambezi. But one of the major river is Lake Nile. So but when they're building dam, obviously Egypt is affect Egypt at the last river Egypt. So it's going to affect the Egypt effect to affect our. It was a news recent. So work on these things. Blue Nile, okay,
is white knight. Okay, this is where they originate, and in which countries it still flows through ಅಂತ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಡಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಸ್ ಗೆತ್ತಿದೆಯಾ? ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕೆ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೋಮ್, in Khartoum place in Sudan, these blue line and white line they meet. Okay, it becomes the Nile River. Obviously, I know some of you people are like death ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ obviously ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವೆಂಚುಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Okay, this is about this newsletter. HFP virus. First made in India, ever this metro. So, non-payment of taxes, property tax. What is the importance of this property tax? Who collects it? Who imposes it? States are, federal government are, as local government are. Imposes central government are. Property ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋನೇ ಬೇಡ. ಹೂ ಇಂಪೋಸಸ್ ಇಟ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟಾ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೂ ಇಂಪೋಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ, ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ KSRTC ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್, ಈ ತರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ KPSC ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ KE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ತರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಹೊಸ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ KPSC ಬರೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಬಟ್ UPSC ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, UPSC ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ KPSC ಬರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ HMP ವೈರಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಹೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರು. ದೇ ಸೆಲ್ ಫಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಸರ್ವೈವ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ ನಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಸೆಲ್ ಫಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗೇನ್ ಬಸ್ ಹೈಕ್, ಫೀಸ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಫೇರ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So there is one major thing about this one. There are not a few parts in the discuss ಮಾಡೋಕೆ, but there is one thing you have to discuss about this one. Collegium system. What is the meaning of this collegium system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Selection of judges. Okay, who appoints judges in India ದಲ್ಲಿ? President. ಹೇಳಿ. Collegium system ಇದೆ. Okay, is it mandatory to accept it? Recommendations of the collegium system. ಹೇಳಪ್ಪ. Deemed to be accepted. Okay. What are the problems of collegium system? What are the problems of collegium system? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಬಂದಾಗ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿಮಿಷ ತಿಳಿಸೋದಲ್ಲ ಕೊಲೆಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. What are the problems of Indian courts? ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? What are the problems Indian courts faces? What are the problems of Indian courts? Correct ಅಲ್ಲ. One is pending of cases. There are lots like courts of cases are pending. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ pending cases. Can I say vacancies? Vacancy of judges. Can I say infrastructure ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Infrastructure. Again, women ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Women are very low represented in the judiciary. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? So there are a lot of things Indian judiciary faces. Problems ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. One of the major problem in this collegium system. Correct ಅಲ್ಲ? There is an opaque system ಅಲ್ಲ. We never know how it functions. Correct ಅಲ್ಲ? Collegium system there is no functioning. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. There is a transparency ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ.
So one of the major issue is there is no transparency in the collision system ಅಲ್ಲಿ. So we never know how it is working ಅಂತ. So we have the major problem of the collision systems. What are the problems? Other problems ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What happens because this system in the problem ಆಗ್ತಿದೆ? What are the problems we are facing because of this collision system? Okay, one is influence, good alva. So they may favor what is called as nepotism. They favor what is called as nepotism. There is one syndrome called as uncle. That syndrome is called as uncle judges syndrome. Uncle judges syndrome. If you observe, judges they're like a close relatives ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೇವರೇಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಆಂಟಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗೋಕೆ. There is the meaning of uncle judges syndrome. Nothing but the favoritism or nepotism ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. And one more thing is there is no transparency. Correct ಅಲ್ವಾ? There is no transparency. We never know how it functions ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. These are the problems which this collegium system is facing. Okay, so we have to find solutions for this. But obviously solutions ಕೊಡಲ್ಲ judiciary. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, judiciary doesn't want to give its power to other people. Not the major issues. So we need to bring reforms in this. What kind of reforms you can suggest? What kind of reforms you can suggest for the collegium system? Here is there any suggestions? Okay, good. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು correct alwa. So there is a lack of women. Women representation is lacking. Women representation is lacking. Can I say diversity anta? Diversity. When it comes to law, even SC judges are ST agli, ಅಥವಾ women judges, ಅಥವಾ OBC ಇಂದ ಆಗಲಿ, there are very few judges in high courts ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. Diversity is lacking in the benches of the courts. We should promote it ಅಲ್ಲ. Other important things we can, okay, these are the issues. Solution ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. in this side ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. But one of the things you have to remember is this one only. What are the problems of collegium system? Uncle judges syndrome agli, nepotism agli, it is opaque. There is no transparency in the working of collegium systems. Another, there is a lack of diversity. Okay, diversity ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. Those things we have to remember regarding the collegium system. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೆಂಚಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರಿ ಅದು ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೋಗಿದೆ. there is something called as, see, ಅದು ಟ್ರೂ. CJ is called as roastering ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ there is one term called as forum shopping. ಕರೆಕ್ಟ್. Forum shopping. That is called as forum shopping. What they'll do is they change their cases to particular bench where they get a favor. One bench is transfer ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ನ because they know they get the favor. That is the meaning of forum shopping. These are the things which are linked to our judicial system. Okay, collegium system agli, what are the problems it faces? Okay, work ಮಾಡೋದು. Any doubts in today's class? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay. So ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, tomorrow we discuss ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ articles. This one fine. Enhancing digital governance. Okay, planning policy. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಭೋಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. Okay, any doubts? ಇದೆಯಾ? Any doubts? Any doubts? Friends, ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay, thank you. Thank you. Okay.